ஸோ இப்போ ஒருத்தங்க ஹார்ட் அட்டாக்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க. ஸோ அவங்க வரதுலேருந்து ஐசியூவில் போய் அட்மிட் ஆகிறது வரைக்கும் வாட் இஸ் த சீன் லுக்கிங் லைக்? It's a ticking time bomb. Okay. So we have something called the golden hour. Right. For a cardiac, I would say 1 hour to 2 hours. And for the stroke, it is 4 hours. Who's around 30s, had a road traffic accident. He had a brain bleed. And we stabilized him. And right now, we thought he would not make it. He is now talking, walking. So it's almost been a month and a half that he's been with us in the intensive care. Cardiac arrest ne vechukkinga. Patient will not be responsive. Patient would not have a pulse. In that situation, you need to perform a CPR. The mortality will tell you if our patient will survive or not. So each condition has its own mortality. ஐசியூக்குள்ளே போயிட்டாங்க, ஐயோ முடிஞ்சிடுச்சு, செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னா I would say that's the myth. So those are the things that ICU setup will look like, but it's not scary. வேற எந்த மாதிரியான மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் மக்கள் அமங்கல இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர்ஸ்னு வச்சுங்களேன், ஓ அவரா ஐசியூ டாக்டர் தானே. They don't know first thing what ICU doctor does inside an ICU. இதுக்காகவே we have studied almost ஒரு 5 years. India is lacking. So affordable critical careனா இப்போ ஒரு ஐசியூவில் போயிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சுனா நம்ம சொத்தை எழுதி வச்சிடணும். அது அதையும் இன்னும் எம்பசைஸ் பண்ணி இன்னும் பெட்டராக நம்ம கிரிட்டிக்கல் கேர் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இந்தியா வில் பி எ லீடிங் இன் ஹெல்த் கேர். இட்ஸ் அகெயின் மெத் அகெயின். இப்போ ரோட்டில் மயங்கி போட்டு வந்துருப்பாங்க, தண்ணி எடுத்து தெளிப்பாங்க. தண்ணி எடுத்து தெளிக்கிறதுன்றது இட் இஸ் you should not do it. Really? ஏன்னா that will create a response, vagal response. It will cause further deterioration of a patient. Okay. We have got people who's passed away in our ICU had come back to thank us for treating them well. That is the gratitude when in a critical care unit, On today's episode of the Health Podcast, we have Dr. Aditya Venkatraman, critical care consultant, Kamakshi Hospitals. Doctor, thank you so much for coming on my show. How are you? I'm good. Thank you for inviting me for the show. And it's my pleasure to be here helping you with and the people around about knowledge on healthcare. 100%. Doctor, நீங்க நிறைய வருஷமா you have been doing critical care, emergency care. Tell me, emergency critical careக்கும் regular careக்கும் என்ன difference? So on a whole, when you if you want to know about the emergency critical care, first we need to know about the difference between an emergency physician and a critical care physician. So the difference between them is emergency physicians initially stabilizes the patient. இப்போ ஒரு patient ஒரு heart attack இல்லை மோஸ்ட்லி தட் இஸ் த சிம்டம் தட் தே கம் இன். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எமர்ஜென்சிக்கு வர்றது வயிற்று வலி, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், கால் உடஞ்சி தலை உடஞ்சி ஏதாச்சும் ஒரு RTA, ஹெட் இன்ஜுரிஸ், ஆல் தோஸ் பீப்புள் கம் இன் டு த கிரிட்டிக்கல் கேர் டு த எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் டு மேக் தெம் ஸ்டெபிளைஸ். So initial stabilization is done by an emergency physician. And a critical care physician comes to the role when they come to the ICU. So the critical care is a separate division from every other division that you can see. இப்போ மெடிசன் இருக்கு, பல்மனாலஜிஸ்ட் இருக்கு, சர்ஜன் இருக்கு, கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்கு, அண்ட் இவங்களோட சேர்த்து we have a separate division for critical care called the critical care consultants. So there is a separate course for them to do and to become a critical care consultant. And the differences அப்படினு பாத்தீங்க, the emergency physicians oda stabilizations and critical care physicians will maintain and give a whole support to the patient to get better. ஸோ இப்போது எமர்ஜென்சி அப்போ நீங்கள் சொல்லாமல் எமர்ஜென்சி ஃபிசிஷியன் எமர்ஜென்சிலேயே நீங்கள் நம்ம சரி பண்ணிட்டு போகலாமா அப்படின்னு யோசிச்சோன்னா the point where they come in initially needs some stabilization. So இப்போ ஒருத்தங்க ஹார்ட் அட்டாக் நெஞ்சு வலின்னு வராங்க அப்படின்னா we take few things. ECG பார்க்குறோம்,
எக்கோ பார்க்குறோம், அதுக்கப்புறம் கார்டியாக் மார்க்கர்ஸ்னு சொல்கிறோம், ஹார்ட்டுக்கான கார்டியாக் மார்க்கர்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். அதை பார்த்துட்டு வாட் தே வுட் டூ இஸ் கால் அப் அ cardiologist. Cardiologist will come and either initially acute வந்துச்சு அப்படின்னா they will take up for a angiogram. Angiogram முடிச்சிட்டு where they are going to go, if they are stable enough, they initially, if they are going to be in the cardiologist hand, they will stabilize them again. They will do an angiogram, find what the problem is, solve them and give it to us. A critical care consultant come to picture there, where we see the cause for the cardiac issue, where had gone wrong after the cardiac problem, and we treat them not as a single system. இப்போ கார்டியாக்னா அவங்க வந்து ஹார்ட்டை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க, இல்லை மற்ற ஆர்கன்ஸ் they will to an extent they will support, but critical care physicians will always support a patient on a whole. They will come into picture on a whole. From top to bottom, they will come and handle the patient. That is where the difference between an emergency physician comes in and where there is a critical care physician plays a role. ஸோ இப்போ ஒருத்தங்க ஹார்ட் அட்டாக்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க, இல்லை பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்னு வராங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கேசஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி, ரைட்? ஸோ அவங்க வரதுலேருந்து ஐசியூவில் போய் அட்மிட் ஆகிறது வரைக்கும் வாட் இஸ் த சீன் லுக்கிங் லைக்? It's a ticking time bomb. Okay. So we have something called the golden hour. Right. So the golden hour is the period, say for a heart attack, we say it is a period from the where they come in and go to the angiogram. So that is the golden hour to diagnose a patient and they take up for the angiogram if it is a heart attack. If it's a stroke, it's say for a cardiac, first let me finish with a cardiac. இப்போ எம்ஐன்னு சொல்லும் போது மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் சொல்லும் போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து தே ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணும் போது it is at least 1 hour to 2 hour. அதுக்குள்ளார they need to stabilize the patient, கார்டியாக்காக இருந்ததுன்னா. whereas ஸ்ட்ரோக்காக வந்துச்சு அப்படின்னா within 4 hours. So they need to be diagnosed, treated and managed acutely in an quickly basis. Time is a ticking bomb. அதில் தான் நம்ம it's a golden hour, it's a time ticking bomb. So அந்த நேரத்தில் there are a lot of decisions to make. ஸோ இப்போ கார்டியாக்காக வந்தாங்கன்னா both, ஸோ கார்டியாக் அண்ட் நியூராலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து we need to give them something which will reduce the thrombus burden. ஸோ அது நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஸ்ட்ரோக்கும் வரது வந்து ஒரு thrombus in the blood vessel. Thrombus is nothing but a fat substance that goes and blocks the vessel, that causing the blood flow not to go into that territory. இப்போ ஒரு வெசல்குள்ளே போகுது அப்படின்னா அதை அடைச்சிக்கிட்டுனா that blood flow will not happen to the territory. அந்த மாதிரி நடக்கும் போது we need to give them few medications. அந்த medications will be given within that period. இப்போ பேஷண்ட் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரோக் ஆகிடுச்சு, அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது, அவங்க ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளார, இப்போ ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க, ஒரு 1 hour ஆயிடுச்சு, அதுக்குள்ளே இங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு 1 hourக்குள்ளார வந்துடுறாங்க. we have a remaining 2 hours, 2.5 hours. So within those time, your emergency physician will come and diagnose the patient, your neurologist will come and have the imaging done, and the decision will be taken whether to thrombolize. That is the term that we use, thrombolysis. That's the term that which the clot dissolving medication that we need to give, which is not, basically to remove that thrombus. Yeah. From wherever it is. If it's the brain or if it's the heart, whether the patient needs to go for the diagnostic angiogram. Angiogram will show the blood vessel block and the blood vessel needs to be opened up with a stent. That is for the cardiac part. And these things takes the golden hour and the golden period in solvom. For a cardiac, I would say 1 hour to 2 hours, and for the stroke, it is 4 hours. So அதுதான் வந்து there's a difference between your stroke and your cardiac. நீங்கள் நிறைய விதமான எமர்ஜென்சிஸ் கிரிட்டிக்கல் கேர் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? மோஸ்ட் காமனாக நீங்கள் பார்த்துருக்கிற சில கேசஸ் in India பார்த்தீங்க அப்படின்னா the most commonest I would say first thing is stroke, MI and road traffic accidents. Right. And sepsis. What's infection. Okay. So people come in with, say, abdomen pain. People come in with urinary symptoms.
burning urine, fever more than 100 degrees centigrade. அவங்களுக்குலாம் what we do is we find where the source of infection is. The infection plays a major role. So the infection, to find out the infection, that is where the critical care again comes into picture. Initially, what the emergency will do is stabilize again. So they will stabilize, they will see how the patient can be stabilized. Either maybe you have to ventilate them, or you need to give them medications in the emergency to get an imaging done priorly and then send it to us. So what we do is we diagnose, we see what the image shows us, adilirundu we take up and we manage. So now, we recently in our setup in the 𝗂𝐸𝐸 hospital, we probably have multiple different cases all around the year. So we commonly manage myocardial infarctions, stroke, and infections. Infections plays a major role in an ICU. So managing infections and making them better is what I have treated. And interesting cases அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, there are humpty number, but recently I would say we had a young guy who's around 30s, had a road traffic accident. He had a brain bleed, and we stabilized him, and right now we thought he would not make it. He is now talking, walking. So it's almost been a month and a half that he's been with us in the intensive care. So multiple treatment options to given him, multiple injuries that he had gone through. Now that he is able to move his limbs, at least talk to us, that is where the critical care team comes into picture, and that is where the management of critical care is very important in it. That is one of the significant cases that we have dealt with in a recent times. இப்போ கிரிட்டிக்கல் கேர் எமர்ஜென்சி கேர்னு சொல்லும்போது யூ மைட் ஹவ் சீன் மல்டிபிள் கேசஸ். ஆனால் வுட் யூ நோ ஒருத்தங்களையோ பார்த்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா திஸ் பர்சன் வில் மேக் இட், திஸ் பர்சன் வில் நாட் மேக் இட் அப்படின்னு? இது எமர்ஜென்சி ஃபிசிஷியனால they will stabilize, but again we will be able to know the extent of the injury. So நீங்க take it for simple reason, MI-னே வச்சுக்கோங்களேன், stroke cardiac arrest-னே வச்சுக்கோங்களேன், patient will not be responsive, patient would not have a pulse. In that situation you need to perform a CPR, and even after CPR we attain his heartbeat, heart pulse, we put him on a ventilation, and again that has a significant mortality. The mortality will tell you if our patient will survive or not. So each condition has its own mortality. So அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, take in India, the highest mortality risk that is stroke and MI, and to an extent sepsis, infection. இன்ஃபெக்ஷனில் வர பேஷண்ட்ஸ் சீக்கிரமாக அவங்க தவிர்த்து கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ் they will not die much faster, but infectious patients will die much faster. அதை நம்ம பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்க முடியும். There are few signs and symptoms that we see clinically when they come into the emergency. என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, their BP will be low, they will be breathing faster, they will not have any responses, neurological responses எதுவும் இருக்காது. So in that situation we need to act fast. So we need to know what is wrong with them, what can be managed, how it has to be managed, and all the available treatment options needs to be given to them. So that is where the experience also comes into picture. That is where your knowledge comes into picture. That's where your clinical assessment comes into picture. Clinical assessment na, இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம
நார்மல் பேஷண்ட்டுமே இப்போ நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலுமே டாக்கிகார்டியா ஹார்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம். ஆனாலுமே நார்மலாக அந்த பேஷண்ட் டாக்கிகார்டியா இருக்குது அப்படின்னா we need to know why that they come in with that heart rate of more than say 100, 110. Is it cardiac இருக்கா, is it infective இருக்கா, இல்லை is there any other symptom that is causing that அப்படின்றது நம்மளுக்கு we need to know. அது வந்து that comes mainly by experience or by clinical knowledge. வாட் இஸ் த ஐசியூ செட்டிங் லைக்? இதில் வந்து எல்லாமே மஷீன்ஸ் தான் பண்ணுவோமா இல்லை? ஏன்னா ஜென்ரலி ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குல்ல, ஐசியூ இன்டென்சிவ் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட்குள்ளே போனாலே எல்லாமே மஷீன்ஸாக தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டெல் யூ, எல்லாருமே பயப்படுறது வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே. ஐசியூக்குள்ளே போயிட்டாங்க, ஐயோ முடிஞ்சிடுச்சு, செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னா ஐ வுட் சே that's a myth that every other people think that ஒரு பேஷண்ட் ஐசியூக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா அவங்களால காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்றது. I would say if at all ஒரு we give a good clinical care to the patient, there are responses that patient will benefit and they will come off the ICU. To come to your question, ICU setups எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, we will have ஒரு patient உள்ளார வந்தாங்க அப்படி when they wheel in a patient to us to a critical care or an intensive unit, we will connect them to the monitors will show us the vital parameters, BP, pulse, saturation, what the patient is doing. If at all, if the patient is on a ventilator, we have ventilators that sets up with helping the patient to breathe. So patient on a ventilator will not be conscious, they will be paralyzed. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது the machine only will support them. So அதில் அப்புறம் நர்சஸ் கேர் அப்படின்னு இருக்கும், மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்கறது, மேனேஜிங் த பேஷண்ட் டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் தெம். Another few machines that we normally use is kidney dialysis machines. So dialysis machines in an ICU. So நீங்கள் dialysis பார்த்தீங்கன்னா dialysis unit தனியாக இருக்கும், அங்கே போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. During the critical conditions, we do it by the bedside. So those are the things that ICU setup will look like, but it's not scary. I want to emphasize that it is not scary, but it is beneficial for the patient and it is mainly to help the patient to get better. Okay. So that is where the ICU will have all your needed devices that will help or aid the patient's improvement. அப்படிதான் நான் சொல்வேன். அதுக்கு வேற எந்த மாதிரியான மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் மக்கள் அமங்கல இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மக்கள் கிட்ட வந்து எஸ்பெஷலி அபவுட் கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா, தெர் இஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்ஸ்னு வச்சுங்களேன், ஓ அவரா ஐசியூ டாக்டர் தானே, தே டோன்ட் நோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐசியூ டாக்டர் டஸ் இன்சைட் அன் ஐசியூ. ஐசியூ டாக்டர் தானேனா தே திங்க் தட் இட்ஸ் another MBBS டாக்டர் ஆர் இஸ் another ஜெனரல் ஃபிசிஷியன் who is taking care of the patient. இதுக்காகவே we have studied almost ஒரு 5 years. And அந்த 5 yearsல we will know what improvement we can give to the patient. இது நம்ம day to in and out from morning to evening we study only critical care. அந்த டைமில் இருக்கும் போது that is one thing that public or people must know that அவங்க எப்படி அந்த பேஷண்ட்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, மக்கள் வழியாக வந்து they should have little bit confidence. இப்போ நீங்கள் நிறைய நியூஸஸ் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். it's not happening in India or in the south. Tamil Nadu, yeah. But I would say mostly in the north side, people thrashing doctors. Right. People thrashing doctors, making them, ill-treating them, ஏதாச்சும் ஒன்று. பட் அதுலேயே தெரியுது என்னன்னா, மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை இன்னும். அந்த அவேர்னஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா the benefit of critical care will help them அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா there is nothing like it, the treatment will be better. ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்னஸ். இப்போ வந்து நம்ம டாக்டர் சொல்லிட்டாங்கப்பா முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதையும் வந்து
மக்கள் வந்து they should understand. We have not only critical care on the patient's aspect, we also have the empathy on the attender's aspect. அவங்களோட கான்ஷியஸ்னஸ், அவங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது அந்த டைமில். இப்போ ஒரு அவங்களோட ஃபாதரோ சன்னோ அவங்களோட ஒய்ஃபோ யாராச்சும் உள்ளே இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும், அவங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோன்றது ஒரு விதம் இருக்குது. அது வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் லேக்கிங், பட் தட் வில் இம்ப்ரூவ் ஓவர் த டைம். இதுதான் வந்து these are few things that I think will help. And affordable critical care, அது one of the major things that India is lacking. So affordable critical careனா இப்போ ஒரு ஐசியூவில் போயிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம சொத்தை எழுதி வச்சிடணும், இவ்வளோ செலவு இவ்வளோ வருது அப்படின்றது வந்து ஒரு இதாக இருக்கும். அது வந்து அதையும் இன்னும் எம்ஃபசைஸ் பண்ணி இன்னும் பெட்டராக நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இட்ஸ் எ க்ரோயிங் ஃபீல்ட். இட் இஸ் அ பெஸ்ட் ஃபீல்ட் தட் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் இந்தியன் டாக்டர்ஸ் ஹூஸ் பீன் பேஸ்ட் அப்ராட் ஆல்சோ treating critically ill patients. இதுவே நம்ம இந்தியாவில் if we bring it in, it will be much better that India will be a leading in healthcare. ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷனில் ஒரு ரோட் ஆக்சிடென்ட்டே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாட் ஆர் த things or the steps that the bystanders can actually practice before a professional arrives to that particular setting? Good. This is what when your basic life support skills comes into picture. So urge of every individual is to learn about a basic life support. Basic life support is nothing but you seeing a patient or you seeing a bystander on a road fallen down unresponsive. What you have to do is think fast. You have to see how the patient is. Is they conscious? Is they breathing? Is they having bleeding? Is they having any drowning? Is there any wires around? Your safety, if at all, if they are trained basic life support from the basic life support, they will be able to perform a CPR. In cases of patient is not breathing, they don't have a pulse. Under situations, the public, each and everyone must know about something about cardiac support. That is basic BLS and acute coronary life support. So ACLS. So both are things that we need to see, and we need every other, ACLS is different. It will be medically if you have to treat. But basic life support is the necessary that every other individual, if they know, will benefit from saving a life. And in the training, எங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம், எப்படி எடுத்துக்கலாம்? இது training, there are a lot of societies, a lot of institutions that they train. So there are, take it for instance, 𝗂𝐸𝐸, we also train on basis of public centers. We teach BLS. For every staff we teach BLS. That is their necessity for a hospital setup. But for a public, they have to know only basic life support. What the patient, how the patient is, how to assess the patient if in the terms of emergency. இது 𝗂𝐸𝐸 இருக்கு. There are a lot of online options that are available. It's just a day's course. You will be able to understand what is needed to be given to a patient who's on a road. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. That I don't want to, it's again a myth again. ரோட்ல மயங்கி போட்டு விழுந்திருப்பாங்க, தண்ணி எடுத்து தெளிக்கிறதுன்றது it is a, you should not do it. Really? நான் நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அவன் தண்ணி தெளிக்குமானுவாங்க. You should not do it. First, ஏன்னா that will create a response, vagal response. It will cause further deterioration of a patient. So in terms, if they are breathing, give them support, give them air, give them space, make sure your environment is safe. அதுதான் your bystanders or the people around must understand. அதுதான் I emphasize on two things. One thing is safety of the environment, and people must learn about basic life support. That is already available online. It is available as an online course as well, but
to get an hands-on experience, it's not going to be there. You will have to have an hands-on experience for a basic life support. That is available in few centers. You can Google it. There are a lot of centers. We as an in a community which we call it as Indian Society of Critical Care Medicine. So we also have few centers where they teach about critical care, and we teach about basic life supports. Okay. And general audience can go and participate and know about basic life support. யார் வேணும்னாலும் கத்துக்கலாம். இப்போ நான் வேணும்னா கூட போய் நீங்க கத்துக்கலாம். போய் கத்துக்கிறது, that's what we are telling you. The public audience must know about basic life support. That Very will help nice. people not getting, நம்ம unattended-ஆ வந்து ஒரு டெத் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். அதை Tell me, how has technology changed in the last decade that is actually helping the emergency care department? First things first, as I told you initially, there is devices. There are numerous devices that we use helping the patient. For instances, we use a intubation. For intubations, we use a device, laryngoscope. We use a device called a laryngoscope. So in previous ages, we still use it, but there are numerous other devices that has come into picture that when you intubate a patient, so putting a tube in your lungs, you will only be able to visibly see your mouth. Only then you have to vision why you have to put a direct vision. Now we have a monitor that sees that you are right there and you are able to guide your tubes easily. One. Laparoscopy. It's not laparoscopic. Laparoscopy is a different device. Okay. And that I will come. But this is a intubation video laryngoscope. We call it as video laryngoscope. It has a monitor on it. While you enter your mouth, you see your tongue, you see your vocal cords. Okay, stop there. You see your vocal cords. Put your endotracheal tube. You can easily ventilate a patient. So previously, we have a lot of traumas because of we will not be able to intubate the patient once we are seeing the patient on a direct eye-to-eye contact. But with the video, it's easier that's one thing. Next things are the newer ventilations. Newer ventilator devices have come with newer ventilation modes. ஸோ இப்போ ஒருத்தரை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பேரலைஸ்ட் வச்சுருக்கோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மோடு வச்சுருப்போம். இப்போ அவங்களுக்கு பேரலைசிஸ் வந்து வெளியே நம்ம மெடிக்கலாக வி கீப் தெம் ஆன் செடேட்டட் அண்ட் பேரலைஸ்ட். அவங்க அதுலேருந்து நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் தட் ஹெல்ப் தெம் டு கம் ஆஃப், அண்ட் தட் இஸ் ஒன் அதர் வென்டிலேஷன் டிவைசஸ். தெர் இஸ் we are using another device called a pupillometry. That is ப்ரீவியஸாக வந்து நீங்கள் இப்போது நியூராலஜிக்கலாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வாட் வி சி இஸ் யோர் கருவிழிகள். அதை வந்து பிரிஸ்காக எப்படி நம்ம இதாகுதுன்றத நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து நம்ம விட்ஸ் அ டார்ச் லைட். இப்போ ஓகே நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு ஐபால் வச்சு நம்ம ஓகே இதுதான் சார் இந்த மெஷர்மெண்ட்டு, இதுதான் அப்படி இருக்குன்றது. நவ் வி ஹவ் கம் வித் டிவைஸ் கால்ட் அ pupillometry that will significantly show, that's a handheld device that will keep you on your eye. You press it will show your size and your reactivity. Those things have come into picture that has helped neurological patients to be treated better. அது ஒன்று. Next, as in said, when you said about laparoscopic, we are newer robotic machines, robotic surgeries that has been happening even today, as we speak, in multiple hospitals, multiple places. We are seeing robotic devices that helps in surgical interventions, minimally invasive surgeries that helps the recovery of the patient more faster than what you previously do. Traditionally we open up, we give them 1 week time, we give them we don't give them food, we don't mobilize them for another 1 or 2 days. But whereas laparoscopic பண்றீங்கனாலும் சரி, robotic பண்றீங்கனாலும் சரி, the next day the patient is being discharged. So those are the things, innovations and the devices that has come into picture. That I've just given you the iceberg tip. There is a lot other features that comes into play when you think of critical care. ஒருத்தங்களோட ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு மெம்பர் இப்போ கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா, CCU, ICU, however that is, what do you want to tell the family members? ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இவங்க உள்ளே போயிட்டாங்க, அது வேற விஷயம்.
ஆனால் அவங்க வெளியில் வருவாங்களா, அதுதான் அது எல்லாமே வந்து இவங்க மனசில் தான் இருக்குது. ஸோ வாட் டு யூ ஹேவ் டு டெல் ஆல் ஆஃப் them? When I encounter a patient who's been treating inside an ICU by my side, so I will call them up, explain the situation. So if it's an infection, sir, இதுதான் infection, இங்கே தான் இருக்குது, இதுதான் probable source. So if they are getting better, so I'll give it to you in 3 formats. If they are going to get better, if they are critically ill, or if they are going to die. I'll tell you about first how they're going to get better. So இது வந்து simple infection தான் sir. We are going to treat them with இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம், இல்லை மெடிக்கேஷன் சப்போர்ட் ஏதாச்சும் வேணும்னா கொடுக்குறோம். இதுதான்றதை நம்ம ஒரு சொன்னும் போது we give them reassurance that the patient needs these things. இதுதான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். We will be transparent. The first thing that we need to be clear with the attenders is to be transparent when you're talking about what condition you're dealing with, what complications you're going to encounter, what are the end outcomes of the patient, and what will be the worst outcome if all these things does not help the patient. ஸோ அப்படி தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம். ஸோ ஐ வில் டாக் டு அட்டெண்டர் சேயிங் தட் ஓகே, இதுதான் சார் உங்களோட ரிலேட்டிவ், இதுதான் கண்டிஷனாக இருக்குது, இப்போது வந்து அவங்களுக்கு இது தேவைப்படுது. சே இஃப் தேர் ஆன் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லும் போதோ லங் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுங்களேன், இப்போ வந்து நிமோனியான்னு சொல்லிட்டாலும், ஸோ நிமோனியா இருக்குது சார், அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக், இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம், இதுக்கு டெஸ்ட், இந்த டெஸ்ட்டு தான் பண்ண போகிறோம், இந்த டெஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணோம், இந்த டெஸ்ட்டோட இதுதான் எவிடன்ஸு, இதை ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தே வில் கெட் பெட்டர் அப்படின்றத நம்ம we will tell them. If they are going to go a step down, they're going to get worse na, say pneumonia இருக்கும் போது they will be breathing much faster and they will not be able to have oxygenation support. அந்த டைமில் வந்து we need to give them few supportive things, like what we say is put them on a ventilation first and we need to monitor their BP, pulse and all that. So அந்த மாதிரி இருக்கும் போது what we tell them is, sir, உங்கள் உங்கள் அம்மாக்கோ, உங்கள் அப்பாக்கோ, உங்கள் தம்பிக்கோ, உங்கள் சிஸ்டருக்கோ, உங்கள் ஒய்ஃப்க்கோ இந்த பிரச்சனை இருக்குது, அவங்களுக்கு மூச்சு வேகமாக விடுறாங்க, அதனால் நம்ம we are going to support them. So organ support is an important thing that we need to tell them, because even if we tell them, we need to tell them about the benefits and the risks. இப்போ ஒருத்தங்க வென்டிலேட்டரில் போடுறாங்கன்னா வெளியே வந்துடுவாங்கன்ற ஒரு தாட் இருந்தாலும், அதே நேரத்தில் இட் வில் வர்சன்ன்றது ஒரு தாட்டும் இருக்கும். சார் நீங்கள் சொல்கிறது வென்டிலேட்டரில் போட்டிங்களே சார், அவங்க இதனால் இறக்க சான்ஸ் இருக்கா? வென்டிலேட்டர் போட்டதுனால இறக்குற சான்ஸ் இல்லை. வென்டிலேட்டரில் போட்டு அவங்க லங் இன்ஃபெக்ஷன் எவ்வளோ மோசமாகுதுன்றது தான், அதனால தான் அவங்க இறக்க போகிறாங்கன்றது நம்மளுக்கு once we put them on a ventilator only we will know. அது ஒன்று. இது வந்து if they are invasively monitoring them on a ventilation. And finally, when it comes to a fag end, so when we put them on we treat them with every other thing. So or ventilation for another 3-4 days, giving them BP medications to improve their BP, to improve their kidney function. We are doing dialysis and other some blood products, ellame infection antibiotic ellame kudukrom, and still they don't respond. And that time we call them. And இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஃபேமிலி மீட்டிங்ஸ்ன்றது வந்து இன்டென்சிவ் கேரில் வி டூ இட் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ். எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, மார்னிங் ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு கவுன்சிலிங் நடக்கும். அண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் வருது இன் பிட்வீன் அப்படின்னா, வி கால் தெம் இன் பிட்வீன், வி டாக் டு தெம், வி ரீஅஷ்யூர் தெம் அண்ட் வி மேக் ஷுர் தட் தே ஆர் டிரான்ஸ்பரண்ட் அகெயின். பிகாஸ் when there is a transparency, you get the confidence from the patient attender that they will be able to treat the patient better. So அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அட்டெண்டர்ஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து we need to get, and that will help us to treat the patient better. அது ஒன்று. ஃபேக் எண்டில் வரும்போதோ I was telling you about that, அவங்கள கூப்பிட்டு, ஸோ we will tell them, இதுதாம்மா நம்ம இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம், இத்தனை நாள் நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம், இதில் வந்து இஃப் they are not improve and they are not likely, the infection is worsened and that is not supporting the body to help, நம்ம கொடுத்த ஆர்கன் சப்போர்ட்டில் ஹெல்ப் பண்ணலை. அந்த டைமில் வந்து we will not be able to escalate much further.
இப்போ வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டே வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து தேர் இம்யூனோ காம்ப்ரமைசேஷன் வில் பி மோர். அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷனோட வந்துருச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி பேட். அந்த டைமில் வந்து வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு ட்ரீட் தெம். ரொம்ப கொடுத்தாலும் இட் வில் நாட் இம்ப்ரூவ். அவங்களுக்கு வந்து வி வில் கிவ் தெம் ஒன்லி சப்போர்ட்டிவ் கேர். சப்போர்ட்டிவ் கேர் கொடுக்கும் போதோ ஒன்லி மெடிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு மெயின்டைன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் தட் தே வில் பி ஏபிள் டு மெயின்டைன் பெட்டர். ஆனால் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் அதுவும் அதுக்கு மேலே வந்து தே வில் நாட் சர்வைவ் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா we will tell them openly, sir, it's not going to likely to be in a positive way. She will or he will live no more அப்படின்றது சொல்லிடுவோம். அந்த டைமில் வந்து we will have a comfort care support. அப்படி எப்படின்னா that is not being practiced in India, but to an extent there are few hospitals that they practice. And comfort care na in the United States or in the West எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா do not resuscitate, do not intubate அப்படின்றவாங்க. They will get a sign from them and they will switch off the ventilator and go. வெஸ்ட்ல இங்கே அப்படி இல்லை. we don't have that practice, so we give them comfort care. Comfort care gives us an option of treating them, keeping them comfortable until they leave, so until they die. So that is what we may. So அந்த டைமில் வந்து we give them moral support, we give them emotional support. நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா they don't allow inside the ICU to visit the patient much further when and then the last end time they won't allow. But என்ன பொறுத்தவரையிலையும் patient attenders have their rights to come and visit the patient anytime. Ask the doctor any questions of any doubt at any point in time, and at the same time they have their right to get all the reports and get their knowledge cleared at any point in time. ஸோ இதெல்லாமே வந்து தான் பேஷண்ட்டோட அட்டெண்டர் சைட்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு அட் எண்ட் சொல்லும் போதோ தே வில் ஹாவ் தேர் guilt, grief. அந்த டைம்லையும் we have supported them. And we have got people who's passed away in our ICU had come back to thank us for treating them well. That is the gratitude when in a critical care unit, you will get a gratitude that way, okay, நம்ம ஒரு அட்டெண்டர் வந்து நம்மளை வந்து பார்த்துட்டு திரும்பி இறந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் வந்து நம்மளை வந்து பார்த்து சொல்லிட்டு போகிறாங்களே அப்படின்ற போது we will have that fulfillment that we have treated the patient well. That is where the critical care comes in picture. Perfect. There's lots of information that we got from this conversation. I know. புதிய விஷயங்கள் எல்லாமே கத்துக்க கிடைச்சது இன்னைக்கு. Thank you, doctor. Thanks for giving us your time and all the very best with all that you have ahead. Thank you so much. Thank you so much. Doctor. Thank you.